Mnangagwa odimanda kuti George Charamba ange achidzingwa basa. Right, regendi kudze mamiriro zvakaita muri Zimbabwe nekuti hamunyatsozive nyaya ya George Charamba kuti sei George Charamba vari kutya kumubvisa, kuti sei vari kutya kubvisa George Charamba. George Charamba naChiwenga pane kupomerwa kwekuwirirana kuri pakati pavo nekuda kwekuti Mnangagwa akanga adzinga George Charamba paposition yeyi, but munhu akaita kuti George Charamba anga ari paposition yeyi ndiChiwenga, ndiye akadzosa George Charamba paposition yeyi. Saka izvozvizvi pane runyere kupe rikubuda according to Temba Mliswa. Mukange makungonzwa Temba Mliswa achingonanga munhu, zivai kuti munhu iyeye kutodzingwa kwaakutoda kuti aitwe. Mukanzwa Temba Mliswa aramba achitaura against one person, so pavanhu vakawanda, zivai kuti makavarairwa parubva pazongoya later dismissal. Inini panapa ndiri kutaura ndakatanga kutaura nyaya yaFulton Mangwanya I think 3 months ago. Ndofunga ndakaitaura 3 times mu1 mwedzi. Ndakati uyu akudzingwa, adzingwa because mavideos andanyora manje ndanyora kuti CEO boss fired, but vanhu vangasingandinzwise kuti ndiri kuti chii. Ndange ndichiudza vanhu chokwadi, ndichivalaina kuti muzive chokwadi. Izvozvizvi tine nyaya iyi ndakatanga kuitaura kudhara, ndatanga kuiripota kudhara pano, but mimi muchikoti tiri kunyepa because maheading atei ndichiisa ndo amunenge muchikatyamadzika nawo. Chatinoisira maheading aya inyaya yekutozvimbisa zvigananda, ndo nyaya iripo. Kutongozvimbisa zvigananda ndo imwe nyaya yacho, ndo nyaya inenge iripo. Isusu tinenge tine information, tisi tinenge tinayo, tine information yakatozara, but pane imwe information yekuti takabuditsa inogona kuzokonzeresa nyonga fast kana kuti vavengi vanobva vakurumbidza kuziva zvinhu zviri kurongwa kana zviri kuitika. Isi tinouya neinformation chaiyo, hapana patinenge tichinyepa panapa. Saka alright, tiri panyaya yatutaura nezvayo. Temba ari kutaura against George kwenguva yakati rebei, aitaura against George kwenguva yakati rebei. Chatasara kuona itsamba chete inobva kuna ED. So izvozvizvi confidence dzina VP Chiwenga imusoda Mnangagwa ari kuona sekunge George Charamba ndiye ane logistics dzacho dzese, ndo zvaakutoona izvozvi. That's why muri kuona Katemba kari kungoita masmaya campaign against George Charamba, but hazisi kuzopera zvakanaka, kuenda kweuyu pachinotobvunduka, kutobvunduka chinotobvunduka. So ndo mamiriro zvakaita. Pane explosion yatakatarasana nayo I think by 20 May, nemusi wa20 May, chikasaputika hachiputike futi. So regai tarise mwedzi uno kuti unopera sei, but 20 May hazvina kumira zvakanaka, because after uya achingonosaina chete musi wa19, ngatitarisire kuti usiku ihwoyoyo wa19 kunosvika pa20 May apa zvese zvisina kumira zvakanaka. So ndo mamiriro zvakaita. Isangoya tingotaura in general, tiri kutongokuonesaiwo zvinhu zviripo zviri kuitika. That's why tangoya tingokuonesaiwo panapa kuti mungoziva ndo zviripo, but isusu tinouya nemakomrades manje, tiri makomrades edu atinenge tinawo panapa, tirida kuti munge muchinzwa zvavari vachitaurawo. Pause. Government, politics, international trade, finance, public administration, research, education. No, I appreciate that, my brother. I appreciate you. I just want to maybe a quick respond before I go to the next one on you touching on the point that it has to be somebody from inside. That's how we have to do it. I do hear that point, but I also want to remind you that there's so much power in citizens having collective action. Yeah. And I do believe that is the most important one. If for whatever reasons, if people come together and say no to this, because even the government, no matter how much distorted and whatever is happening to them, and no matter how much they can come together to hold on to power, you guys come together and come as a collective action. Exactly. So we do have the power as citizens. We just need to unite on that fighting front to say,
guys, this thing we don't like, we are coming with one voice and we stand with that one Yes. voice. Yes, affirmative on that one, because that is the only way we can only fight a regime. You see, Yeah, a regime, we cannot fight it when we are divided. Because look at it, our traditions, culture, and values, our identity as a Zimbabwean, what we wished for quite a long time, nothing has happened. We are being dismantled. So, ndosaka muri kuona vachipa vana madrugs akungoitika mutoriro and all this stuff. absolutely. Havasi kuda kuti vanhu vafunge. You see, I was not Absolutely. talking about Funge. So we are going back to the colonial framework now. If you go on to the colonial framework library, that's exactly what they do. You understand? So Ivo Manji, Van we are Manji, Nima Krams there. The Akuna ma philanthropy, but also Tianza Trukubatsravan and everything else. The marginalized people who are right outside there, who are in need of something, they are given my bicycles. Mopa vanokwanisa kuzvishandira vari vega kuvapa motikari dzema 50,000, 80,000, everything. Mopa munhu Yeah, bicycle or 60,000. Does that make sense? It doesn't make any sense. I won't absolutely even not. yeah, I wouldn't even advise even my 8-year-old mother to say go to particular meetings. You can't go and participate in such things, you see. But people are desperate because there's nothing going on. Zimbabwe is a very small economy whereby we just need to do the things right, because if we are to Right. use Western production methods of running Zimbabwe, the framework is completely different. But we have to fight this. Thank you so much. All right. No, thank you, my brother. Thank you for that. Mof, Daraji, how are you tonight? Oh, finally, thank you very much. I hear people talking so much. Maybe I'll speak in Shona mostly. And just to comment a little bit on the spat between George Charamba and Temba Mliswa. George Charamba is not himself clean. He's one guy that was fleecing PSMAS 100,000 US dollars per month, if you remember. And this Mliswa defrauded a guy called Paul Westwood, one guy who lives, I think, in Kent. He took over his entire company, he took over his farm, he took over his machinery, he took over his cows, everything. And that guy went to court. He's still fighting up to now. That is Timber Mliswa, and that's how he got a few of, or rather, his. And I understand Timber. I think you saw his uncle Didmas Mtasa being given a car, and that's probably one other thing he was crying or kneeling down to Mnangagwa to do something about his once dreaded state security minister. Now, on the topic of participation of citizens, thank you very much. The people that are organizing the demo on Monday in London. I would suggest yes, the demo, but if you can make a petition on the day and then deliver it to number 10 Down Street, also deliver to the UK opposition if you can. And if you can, please, if you can also deliver a petition to EU, you go to Brussels or Zimbabwe, especially, I know very well they are trying to clear areas and they are trying to re-engage financial institutions of the rule of law, because the constitution is the supreme law of the country, and that's exactly what would actually make them quack, because they are in the process, or they are trying very hard to do what Namibia is, probably the army and